Đây là chương trình diễn đàn kinh doanh. Tôi là Danny Nguyễn Quốc Đoàn. Xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Trong buổi hội thoại hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được mời một vị khách rất đặc biệt. Đó là ông thị trưởng của thành phố Rosenberg, nằm trong quận Fort Benton. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng tôi sẽ nói về những sự tương tác giữa những tiểu kinh doanh và một thành phố. Làm thế nào để một thành phố và những người tiểu thương gia có thể hợp tác với nhau để giúp cho cái sự mà phát triển và phồn thịnh của thành phố. Vì thế ngày hôm nay chúng tôi có mặt của ông thị trưởng để ông ta cùng đàm thoại với chúng ta. Và trong phần sau chúng tôi sẽ mở đường dây cho quý vị nào muốn nói chuyện, hỏi thăm với một vị tân thị trưởng của thành phố Rosenberg thì chúng tôi xin mời quý vị gọi vào. Và bây giờ chúng tôi xin được bắt đầu chương trình. Thank you so much for watching Danny Nguyen Show. The topic today is about how local government and how a city and small business can work together for greater benefits. So, but before we start, it's a very honor to have you to be in our show. Thank you for having me, Mr. Nguyen. Thank you. My pleasure. Yes, the mayor, and we also have Mr. Bert Levine. Good to have you, Bert. Yes, thank you. Yes. First, I'd like to congratulate you. You just Thank you. You just won a mayor position in Rosenberg. So tell us about it. How's life since you have become a mayor of a city? Well, it's an honor to be selected by the citizens of Rosenberg. I consider myself very fortunate. The election was on May 6th, and I was sworn in on June 6th. And I had two opponents and was able to prevail without a runoff. Wow, so that's nice. Very honored to be in the position. Great. Bert, you want to say something? Yes. Have you found it to be challenging and rewarding? Has it been fast-paced in the last 30 days? All of the above. All of the above. So it is a challenge. Right. You have to, sometimes you have to put together alliances. Still working on that. That's been the biggest challenge. Right. But it's an honor to do, and we'll persevere. So. Right. As a mayor of a city, you have a lot of responsibilities. I mean, there are all kind of aspects of a city that a mayor and city council have to focus on. But today, our show is about business. So I'd like you to share with our audience, as a mayor, what is your vision of economic development? What would you like to tell the potential business owners, developers, that they should come to Rosenberg, and why is that? Sure. Well, we have a lot of opportunity in Rosenberg. We're not built out. Okay. We still have a lot of undeveloped property. We have a lot of small businesses there that other small businesses can market to. And we also have mid-size and of course large businesses. We're always working on being more diversified, but we have a pharmaceutical. We have at least three fairly large pharmaceutical businesses that I'm aware of. We have higher education. Right. We have a junior college, a technical institute. We have medical facilities. So yeah, we have a lot to offer. And the retail at the Brazos We Landing? have tons of retail. We have tons of restaurants. Rosenberg probably has the most Mexican restaurants per square mile than, maybe even more than San Antonio. Right. Let me ask you, for those who are not familiar with Rosenberg, would you briefly describe, I mean, where is Rosenberg? Yes. I mean, it seems to be so far away. Well, you probably used to be, but it's not very far. It's not very far from where we are here at the station. In fact, it only right next to Sugarland. Yeah, we're right next to Sugarland, just southwest of Sugarland.
not far from the Grand Parkway, Right, 5 minutes from the yes. Grand Parkway. And right About- on US 59. Right on US 59 and Highway 90 and Highway 36. Several state highways, in fact, converge. We have 3 major rail systems. Right. So we have lots of opportunity for small and large business, and all business in between that. Is Frito-Lay one of your larger employers? It is. Frito-Lay is one of our larger Right. employers. Yes, Aldi. yes. And is a how many large employees do they have? Approximately. I am unsure, but Yes, it's in the hundreds. Right. Got it. Right. Yeah. Not only I like you as a friend, I've known you for several years, and I'm so happy that you just got elected. But I understand that, I mean, you have a core values because you are a small business owner yourself. I mean, so you understand the challenges of a small business owners. So now you are sitting on the other side as a mayor of a leader of local government. So tell me, what kind of impact, including you, Bert, Yes. what kind of impact do you think a small business owner has on the local economy? Well, I would guess that our about 50% of our sales tax comes from small business Right. in Rosenberg. And we have, as I said, several large businesses, and then much of it comes from, or maybe 25-30% comes from some of the larger retail. But I'm a conservative, and I feel that I believe that government has a role in business. Right. But I'm not. I don't believe in too much government control. Yes. In Rosenberg, we are probably less restricted on some of the things, let's say, than Sugar Land. Right. I would say we're probably more comparative to Houston. Yeah. Now, that's not to say we don't like nice things, Right. Because we do have our standards there as well. But we're pretty pro-business. We still have the small... Laissez-faire economics. There you go. Yes. May I please excuse me? I think I should do my part. You know that this is a challenging job, having to remember what you said, and I have to translate into Vietnamese. So please allow me to do that. Sure. So I'm not going to translate it word by word, but I want to summarize it. Quý vị đang theo dõi chương trình Diễn đàn Kinh doanh. Tôi là Danny Nguyễn Quốc Đoàn, phụ trách của chương trình, và còn đây là ông thị trưởng của thành phố Rosenberg. Thì như đã giới thiệu lúc ban đầu, đây là một vị tân thị trưởng tương đối còn rất là trẻ. Vì sự quen biết cũng đã lâu của Quốc Đoàn với ông thị trưởng này, và hơn nữa là thấy ông ta là một vị thị trưởng mới, và đa số những cái người lãnh đạo mới trong một thành phố thường có những cái đường hướng mới phóng khoáng. Thì vì cái đề tài ngày hôm nay là cho những người tiểu thương, thì cái mục đích mà Quốc Đoàn mời ông lên đây là cho ông nói một chút xíu, ông đã trình bày một chút xíu về những cái ưu điểm của thành phố Rosenberg. Thành phố Rosenberg nó nằm cạnh dưới Sugar Land. Nếu mà quý vị chạy từ trên đường 59 đi chạy qua Sugar Land thì quý vị sẽ đi ngang qua Rosenberg. Và một cái mà chúng ta muốn đó là một cái người lãnh đạo mới lên thì người ta hiểu được cái tâm tình của những cái người tiểu thương. Như Quốc Đoàn cũng đã nói với ông hồi nãy là ông cũng là ông cũng là một người tiểu thương gia. Thì những cái người tiểu thương đóng một vai trò rất là quan trọng, tại vì chính như ông nói là a lot of the major sources of income derive from small business. Ông nói là cái khoản tài chính lớn mà đóng góp cho chính phủ là do những người tiểu thương, do những người mà có những cơ sở thương xá và những người phát triển của cái vùng đó. Thì Quốc Đoàn hỏi ông đó, ông có thâm hiệp để giúp được những người tiểu thương, thì ông có hiểu được những cái mà cái nỗi khổ, những sự khó khăn của những người thương gia. So I just share with the Vietnamese audience that you, more than anybody else, you are a small business owner yourself. So you understand the challenges of a small business owner. So I believe that
in order to help anybody effectively, you have to understand that person, correct? Sure, yes. And of course, many of my constituents are also small business owners, and they rely on their local representative. Right. As you were in Missouri City. Yes. So if they have a problem related to the city, or just anything that we can do to try to accommodate them, doesn't have to be related to the city government. Right. We're still a small enough town that they can call their representative and get some assistance. Right. Ông nói là cái thành phố ông, cái ưu điểm của ông là nó nhỏ đủ để nó có sự tình thân, mà khi những cái người cư dân người ta gọi vào thì người ta sẽ có cái cơ hội tiếp xúc thẳng với những cái người dân biểu này, dân cử này. So for small business owners, you know, it is very difficult to start up a business. And you know, I mean, what upset me the most is that when that small business owners, when they started the construction to build a business, and then they have to go to the city for permit, and at the city hall, that person had to go through the process of some ridiculous the hoops and bureaucratic and red tapes. So you as a mayor, what can you do to make a difference? Quốc đoàn nói và ông đã, như ông cũng đã biết rồi, một trong những cái mà sự khó khăn của những người tiểu thương gia là khi mở đầu một cơ sở thương mại là người ta phải đi xin giấy phép, mà trong cái đó là những cái người tiểu thương đóng một vai trò rất là quan trọng và hữu ích cho thành phố. Mà khi những người đó lại thành phố để xin giấy phép thì người ta phải gặp những trở ngại, những cái thủ tục rất vô cùng khó khăn của cái thành phố cho những người tiểu thương này. Thì cái câu hỏi được đặt ra thì ông với là người thị trưởng thì ông sẽ làm cách nào để make a positive difference? Sure. You make it easier for people. And regarding permits and fees and fines, do you think you are business friendly or customer service? Do you want your employees to be customer service friendly? Yes, of course. We have, from time to time, we have extensive discussions on this matter. I myself have been called several times by constituents, mostly when I was on as a council member, since I've only been mayor for a few weeks, and the current council members have also get these requests. So a council member, whether you're a mayor or one of the other council members, yes, we all try to help businesses, even for those people that don't live in the city. If they have a business, it's kind of our obligation to assist, and it's to our benefit as well. And why is that? Because the city derives sales tax, inventory tax, property tax from these businesses. So it's in our best interest that we accommodate these folks. Yes. I mean, I can relate it to what you said very clearly, because you know I have the privilege to serve the city council at large in my city too. So you know, ironically, sometimes from the top leaders, you have a very open vision. You have a very welcoming policy. You want to attract people into your cities. Yeah. But the people who are at a low level, you know, the people who receive the customers, you know, I think that government should be operated somehow like a private practice. Correct. Because when that small business owner walk into the city hall, that employee should greet them with a warm welcome, should treat them with respect. Even those, you know, I mean, they may have an accent, they may have some language barrier, but they are not stupid people. Yes. They are the people who bring product and services to town. Quốc đoàn vừa mới nói với ông đó, ông thị trưởng, là một cái điều mà nhiều lúc làm cho mình không vui. Tại vì Quốc đoàn cũng đã có cái kinh nghiệm là một người cựu nghị viên của thành phố, và một cái điều khôi hài là trong khi đó những cái người lãnh đạo, ví dụ như ông thị trưởng, là những cái người city manager hay là những cái người city council, thì tất cả mọi người ở cái tầng cao thì muốn
có một cái tầm nhìn khoáng hơn và muốn mời tất cả mọi người tới thành phố và đối đãi, và có những chương trình muốn mời những người tiểu thương tới thành phố. Mà khi những cái người thương gia đã tới thành phố thì người ta gặp những cái khó khăn, bởi chính những cái người mà có thể nhiều khi của nhân viên của chính phủ, mà chính những cái người đó là không biết được cái giá trị của những cái người tiểu thương này. Mặc dù người ta có thể không nói được tiếng Anh nhiều, người ta có thể nói một cái giọng không có rõ ràng lắm, nhưng mà Quốc đoàn cũng nhắc lại ổng đó là những cái người này ta đóng những cái vai trò quan trọng. So with that, so how's you have an economic department? We have the Rosenberg Economic Development Department. Right. 2 or 3 employees. Their budget is $3.5 million. All of those funds are derived from a half-a-cent sales tax, right, which is paid when you purchase merchandise in Rosenberg, and that's paid by anybody who purchases anything, not just those of us that live in Rosenberg. So that's a benefit when folks come from Houston or Sugar Land or Stafford or wherever, and they buy anything that's taxable. The city benefits from that. Not just the RDC, the Rosenberg Development Corporation, and the city, and then that money is used to reinvest in the city to attract future business, future commerce, or future development. And we are open to development, quality development. And so, that's what the Rosenberg Development Corporation is all about. I am not a member of that, but we have a board. We have 3 council members that sit on that are voting members of it, and we have 4 of our citizens that are appointed by the council, and so they do a good job at dispersing these funds, and also do things that make the town attractive for business and the economy, and the local economy. Right. You mentioned that they reinvest a portion of that fund back to certain program to attract developers and entrepreneurs. What are those? Can you list a few programs? They have given. They have. What kind of incentive? They have invested in our technical institute certain amount of money every year. I'm not sure what it is. I think it's $250,000 a year for the next 10 years to help train our workforce. They have incentivized several businesses that have came. They've incentivized some business parks that we have, and they have also partnered with businesses on some of the infrastructure things. By law, they're limited on what they can do with those funds, but they're all used to attract business. So, your city budget, is it primarily on the burden of homeowners' property tax, or is it sales tax? And are you trying to what are your sources of revenues? They're diversified. It's about 50-50, sales tax and other taxes or fees. You got sales tax, of course, then you have the property tax. But sales tax compensates our budget quite a bit, so we're grateful. We're grateful for it. And has that increased the percentage? Oh yeah, every year for the most part. Now last year we were a little flat, but if you look at our sales tax last year and 10 years ago, it's a big increase. And you look at the 10 years prior to that, it's increased. And so we're hoping that it will we will have increased this year. Right now the freeway's under construction. So we have, that's kind of hurt some of our retail out on the freeway, but we believe that once the freeway's completed, it's going to bounce back.
Right. Quý vị đang theo dõi chương trình Diễn đàn Kinh doanh và chúng tôi đang nói chuyện với ông thị trưởng của thành phố Rosenberg ở Fort Bend County. Nếu quý vị nào muốn nói chuyện hoặc có những câu hỏi, những thắc mắc hay ngay cả những cái kinh nghiệm mà trong quá khứ mà quý vị đã gặp phải khi phải tới thành phố để xin giấy phép, hay là gặp những phiền toái khi gặp những thanh tra đến với những cơ sở của mình như thế nào, thì đây là cái cơ hội mà chúng ta có thể trình bày với một người thị trưởng. Mặc dầu ngày hôm nay có thể là ông đây là vị tân thị trưởng của một thành phố Rosenberg, thì nếu mà Rosenberg so với Houston hay Sugar Land hay những thành phố khác thì Rosenberg có thể nhỏ hơn, nhưng mà với cái ước mong của quốc đoàn trong cái chương trình Diễn đàn Kinh doanh là cứ mỗi tháng chúng tôi đoàn sẽ mời những cái người lãnh đạo của những chính quyền địa phương tới để có duyên tiếp xúc với quý vị. Tại vì chúng ta cũng biết là khi mà chúng ta có tiếng nói, chúng ta khi có những đưa ra những cái nhu cầu thì người ta phải lắng nghe hơn. Vì thế chúng tôi xin quý vị nào muốn nói chuyện, quý vị có thể gọi vào đường dây. Đoàn tin là cái số điện thoại đây là 844-858-8000. Quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp. We have 20 seconds left. Yes, as a matter of fact, I was informed that we have about 15 seconds left. Okay. So I guess we're going to wrap up, and so I think they're going to play a commercial. Good. But after coming back, we're going to talk something fun. Okay, great. You may tell us, how big of land you have in Rosenberg, and if I want to be a cowboy, is there any opportunity for me down there? Sure. Benton County Radio. Yes. Chương trình Diễn đàn Kinh doanh phụ trách do Danny Nguyễn Quốc Đoàn xin được trở lại với quý vị trong phần 2. Đối với những quý vị nào mới mở TV, chưa biết chương trình này là như thế nào, chúng tôi xin được tóm gọn lại là mục đích của chương trình Diễn đàn Kinh doanh là cho những các người tiểu thương, những người thương gia. Như quý vị cũng đã biết là thương gia đóng một vai trò rất là quan trọng trong sự đóng góp về phồn thịnh của một thành phố. Nếu không có những cái cơ sở, không có những thương xá, không có những hàng quán thì sẽ không có thành phố. Vì thế thương gia và chính trị rất là tương tác, rất là liên quan tới nhau. Có nhiều người nói là chính trị và thương mại, tôi làm chính trị thôi, tôi không có tha thiết, tôi là làm ăn kinh doanh thôi, tôi không có tha thiết về chính trị. Nhưng mà cái điều đó quý vị chúng ta có thể suy nghĩ lại, là vì trong những người chính quyền này là những người này là những cái người ví dụ như thị trưởng của thành phố, hay là nghị viên của thành phố, hay là những người lãnh đạo, người ta là những người đưa ra những luật lệ mà nó có ảnh hưởng với chúng ta. Thí dụ như khi đi xin một cái permit để chúng ta xây cất một cái cơ sở thương mại, hay là chúng ta đi xin những cái chúng ta gặp những cái người mà đi khám, những thanh tra khám những hàng quán của chúng ta, thái độ của người ta như thế nào và cái cách của người ta đối xử như thế nào cũng rất là quan trọng. Và hy vọng là với ngày hôm nay, khi tiếp xúc với một vị tân thị trưởng, thì hy vọng là chúng ta cũng sẽ tạo cho một cái hạt giống, là làm sao tạo cho một cái ý tưởng là ông ta sẽ một cái nhìn thoáng và ủng hộ những người thương gia hơn, đặc biệt là những người thương gia của người Việt Nam. I told the Vietnamese audience that you can read and write in Vietnamese, but you cannot speak Vietnamese. Is that correct? No. Okay. But next time, if you have to speak Vietnamese, correct? So I don't have to do the translation. But I will say, I think Vietnamese is very easy. It sounds fun. Yeah. It sounds a lot of fun. As a matter of fact, try something right now. Xin. Repeat after me. Okay. Kính. Chào. Quý. Vị. There. You just said it. You said hello to the audience. Hey, all right. I think Vietnamese is the easiest language in the world, man. Well, I've got to get them to come to Rosenberg because I want to meet every one of them personally.
Talk about the Vietnamese. So let's talk about opportunities. What kind of small business that you think that should be coming to Rosenberg? What kind of food? What kind of product? What kind of services? Well, all kinds. All kinds. We want them all. We need a grocery store on the west end of town. I'm asked all the time about that. I even get asked that at our local funeral home. Funeral home. Yes. As a matter of fact, you may be laughing about it, but it's a very profitable business. Cô Đoàn hỏi ông thị trưởng là bây giờ ông có thể cho biết là trong thành phố Rosenberg có những cái cơ sở kinh doanh thương mại nào mà ông nghĩ là có tiềm năng hay tốt cho thành phố đó, thì ông nói là có rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên ông nghĩ là vì cái sự mà thênh thang, có nhiều đất đai, ông nghĩ là cái kinh doanh về mai táng là funeral home, ông nghĩ đó là một cái cơ hội kinh doanh cũng có thể là rất là lợi tức. Tell the audience specifically why a funeral is a lucrative business in Rosenberg. Well, now it's just an opinion. I'm not sure about that. So I don't know that a funeral home is lucrative. I can assume, but well, I told them that there's a lot of land. Well, there is a lot of available land for development. Because But if you could tell the audience, we need a grocery store. There's a big demand for a grocery store on the west side of Rosenberg. What kind of you have a grocery store Kroger now? Well, just a large grocery store would do. Even a small grocery store would do well out by Highway 36 and the freeway where the Kmart, that area where you have a lot of land, right? You have a lot of land. Well, there's still a lot of land available in Rosenberg. Yes. How about retails? I mean, you should have a lot of retail land along the 59 Access Road. It's filling in. It's getting leased out fairly quick, but the space is there. Right. The raw land is there, and certainly south or southwest of 2218 or 36, south of the fairgrounds. That area there. So we still got a lot of room. Right. Of course, I said I mentioned earlier about a funeral home, but I also want to make sure that the audience, this is only opinion. This is only opinion. I mean, nobody knows. Hồi nãy chúng tôi có nói là ông thị trưởng ông nói là nếu mà mở một cái nghĩa địa hay là một cái chỗ mà làm mai táng vì cái sự đất đai nhiều, nhưng cũng nhắc lại cái đó chỉ là một cái ý tưởng thôi. Còn tại vì khi mà kinh doanh là nó không có phải giống như là khoa học. Không có người nào biết là cái kinh doanh nào sẽ thành công 100%. Cô Đoàn không có muốn có một sự lầm tưởng là một người nào mà nói về cái business nào thì cái đó sẽ thành công. Cái đó là tùy theo cái sự mà nhận xét những cái sự mà sáng tạo của mỗi người. Business is an art. It's not scientific. Nobody can tell for sure that you will be 100% succeed. Because according to statistics, 80% of small business fail. 80% business fail in the first 2 years. Why was that? Well, I think the underlying attribute of a successful small business, and I think probably the Vietnamese community, American Vietnamese community, know this probably better than any other ethnicity. The most important element is hard work. Hard work, thank you. So you are saying that the Vietnamese community have a very hard, very good work ethic. Kính thưa quý vị, ông thị trưởng nói là người Việt là một cái người làm ăn rất là cần cù và siêng năng. Đó là một cái điểm mình nghe mình rất là vui mừng, và chắc không phải là chỉ một ông thị trưởng thôi, nhưng mà đa số những cái người trong cái dòng chính, người ta có một cái ấn tượng về cái người dân của mình. I'm very proud. Thank you for saying that. This is encouraging. It's an ethic that we encourage and welcome in Rosenberg. Right. I appreciate that. Can you tell us more about the Fort Bend County Fair that you host in Rosenberg and what you're looking to welcome people to participate and enjoy that feature? Yes, I'd be glad to. You mentioned about fun.
We like to have fun in Rosenberg. Yeah. Rosenberg, people, citizens, I should say, every weekend. You know, we're not one of these big college towns that right. are known for Small partying. town, yes. But Rosenberg people like to have fun. Right. And one of the ways that they do, and it's for a good cause, is they raise a lot of money and give scholarships out, is through our Fort Bend County Fair. Yes. And it's also multi-ethnic. How often do you have it, and when? Well, it's in the fall. Usually it begins the last week of September. It's a 9-day event. Right. And it raises money for youth, but it incorporates farming and agrarian. But we have a Hispanic night and a black culture night. So and that's a new addition. What day in October? This year, I believe it's going to start the 29th, maybe? Yeah. To October the 7th, I believe. To October the 7th. As a matter of fact, the audience can go online and that's search right, more. the Fort Bend County Fair. Một trong những cái sự kiện mà ông thị trưởng của thành phố Rosenberg mà ông là cái người tổ chức. You were one of the organizers, correct? Well, I'm a volunteer. They have a couple of thousand volunteers. Yes, as a matter of fact, I've seen your events. Ông là một trong cái người mà thiện nguyện viên trong cái chương trình mà what is it called? And Fort Bend County Fair. Fort Bend County Fair là hội chợ của Fort Bend. Và như là I remember I attended one. Yeah, it was fun, and I remember you were holding the walkie-talkie and running around. Oh, really? Okay. Yeah, I think Bert, you and I went over there. We were in the Và parade. cái mỗi năm khoảng chừng tháng 10, chúng ta không nhớ chính xác ngày nào. Nhưng mà với quận Fort Bend County người ta có những cái buổi hội chợ, và trong cái buổi hội chợ đó người ta có những cái gian hàng triển lãm, rất là nhiều gian hàng triển lãm, người ta bán những cái đồ ăn, thức uống và những cái sản phẩm về văn hóa. Thì nếu mà quý vị muốn tham gia để tìm hiểu thêm thì đây cũng là một cơ hội, và quý vị có thể go online mà search for the Fort Bend County Fair in October. Yes. Live music. Lots of live music, lots of great food. They have a carnival. No, I love that hot dog. With that, you remember, Bert? Yes, you and I went over there. We did. We're in the parade. It kicks off with the parade. Is that correct? Kicks off with the parade. Yes. They have senior citizen night, and it helps small businesses. It helps our local economy. Right. Yeah. I like the small town environment. Yes. You know, I mean, in the big city, people seem to be so distant. But in the small town, it seemed to me everybody knowing together. You know, I mean, I could see a bond. Well, your viewers, right. Especially for those that like small town atmosphere and still some of the benefits of a larger community, the retail or the medical facilities and the opportunity for higher education. We're just up the road. 5 minutes from the U of H at Sugar Land. As I said, we have a technical institute, Texas State Technical Institute, and WCJC, Wharton County Junior College. We have a lot to offer in a little town. We have big town amenities with a small town atmosphere. We have master plan communities, and we have older neighborhoods within the city, kind of like. Tell us about your downtown redevelopment. Well, yes, we have like an old school downtown buildings like you would see in the Andy Griffith show, with a lot of shops and a few restaurants, and we're hoping to get more. Perhaps one of your viewers might be our next local downtown merchant. You have some antique shops. We have several antique shops. We have a Vietnamese restaurant downtown, and we have a Vietnamese. What kind of restaurant? Noodle shop? Well, no, it's a Vietnamese Vietnamese food. Yeah. Right. And we have another one out at Town Center, which is our new retail. Right. So they're patronized and they're doing quite well. Right. So we can use more Vietnamese flavor in Rosenberg, and we welcome it. Right.
Quý vị đang theo dõi chương trình Diễn đàn Kinh doanh và chúng tôi đang nói chuyện với ông thị trưởng của thành phố Rosenberg, một người tân thị trưởng trẻ cũng rất là vui tính, và chúng tôi đây là cái chương trình đầu tiên. Lúc ban đầu chúng tôi có khuyến khích quý vị gọi vào để nói chuyện, thì có thể đây là một cái đề tài nó không có phổ thông lắm, nói về chính trị và kinh doanh thì có thể là ít người gọi vào, nhưng mà nếu có thể, vì đây là một chúng tôi phải dùng song ngữ để nói chuyện, nhưng mà nếu mà quý vị có ý nào có ý muốn gọi vào thì quý vị có thể nói bằng tiếng Việt, và chúng tôi có thể thông dịch lại. Quý vị có thể nói chuyện bằng tiếng Việt. Cái chính là làm sao là mình tạo chúng tôi chỉ mong làm sao tạo được một cái nhịp cầu giữa những cái người lãnh đạo chính quyền địa phương trong thành phố, trong tương lai có thể là trong quận, và nếu mà xa hơn nữa thì lớn hơn, để tạo cho một cái nhịp cầu giữa những cái người dân và người lãnh đạo nói chuyện với nhau, tiếp xúc với nhau. Tại vì những cái cơ hội đó nó cũng rất là khó gặp, tại vì những cái khoảng cách nó càng xa bao nhiêu thì cái sự thông cảm nó không có. Thì hy vọng đây là cái chương trình Diễn đàn Kinh doanh, nó sẽ là một cái nhịp cầu để cho quý vị tạo sự cảm thông, và đây cũng là một cái cơ hội mà khi mà chúng ta nói về chính quyền địa phương, thành phố, thì thật sự là không phải ai cũng thích thành phố. Có những cái mà kinh nghiệm mà khi mà chúng ta tới thành phố để xin giấy phép, hay là có những cơ hội tiếp xúc với những người thanh tra viên, hay những luật lệ, hay là nhiều khi chúng ta bị phạt trong những cái này thì rất là phiền toái, và người dân có quyền nói lại, và đây là cái diễn đàn mà chúng ta có thể nói lại. I share with our audience, I mean the reason that I'm doing this show, the main and the core reason I'm doing this show, because I want to create a bridge between the audience, Vietnamese American, and leaders. So that they had a chance to open a dialogue. Because usually, you think about leaders, you think about mayor, you think about council. It seems to be so distant. But you understand that. The reason that you ran because you want to serve. Yes. That's why they call public servant, yes. right? Yes. You have a servant's heart. A servant, thật sự. And this is America. Yes. The mayor is not the king. No. The president is not the king. No. And we have the right to talk back. Chúng ta rất là may mắn, chúng ta đang ở Hoa Kỳ, chúng ta đang một cái nước tự do, mà đó là một cái giá mà chúng ta phải trả, mà ngày hôm nay chúng ta hưởng được. Cái đó là quyền tự do ngôn luận và quyền tự do nói lại. Chúng ta đang ở một cái đất nước mà, hay là một cái thành phố mà chúng ta có quyền nói lại cái tiếng nói của chúng ta. Thì hy vọng là cái người Việt Nam, cái bản chất theo cái nhận cá nhân của quốc đoàn, thì người Việt Nam chúng ta thì không có cái bản tính là thích cãi vã, không có thích là đối nghịch với những người lãnh đạo. Nhưng mà this is America. Yes. If people are not happy about the mayor, they can talk to the mayor, right? Oh, they so do. as a mayor, how do you handle critics? Let's say somebody came to you, one of your constituents, and they are not happy with you. How do you handle that? My policy is when you have a critic or somebody that's not a supporter, right? Those are the ones you want to try to help the most. Yes, that's true. That's the way that I look at it. When you were speaking, I was thinking about the audience and right. how those to connect the audience with Rosenberg for those that are interested, maybe in moving there. Mayor, I tell you what, we have a caller. We do, good. Okay, dạ vâng, chúng tôi xin mời quý vị trên đầu dây ạ. Hello, sir. Good evening. Good evening. And what's your name? My name D.C. Huynh. And my daddy usually to be a small, violet leader. And my daddy always say to bring you knowledge to help the city. And somebody still here or no? Hello? I'm sorry, can you speak louder, a little bit louder, because I can't. Can you hear him? No, Did you hear the no, question? no. Can you please speak a little bit louder? Xin anh vui lòng nói lớn hơn một chút xíu, tại vì chúng tôi không nghe anh nói. Okay.
want to the mayor can hear that somewhere somehow he can develop the city, have a better life. It's 100 people get the job and 90 people get the job from international. Make the money all around the world and bring United States back to see it. Dạ vâng, dạ vậy là tốt rồi. Anh vui lòng nói, anh vui lòng nói thêm tiếng Việt nữa được không ạ? Dạ, cái ý của anh như thế nào? Anh làm ơn anh nói tiếng Việt. Tôi muốn nói rằng nếu mà cái ông thị trưởng ở đó mà ông muốn đi vô là mình cái city đó thì 100 người trẻ, 90 người phải đi làm lấy cái đồng tiền của thế giới đem về cho nước Mỹ. Đó. Cái điều đó là quan trọng chứ không phải là mời những cái người mà ta thương gia tới nó không ăn thua gì. Tại vì cái đồng tiền đó ở nước ngoài đem vào trên nước Mỹ cũng như là một cái tô nước đó mà đổ vào nó đầy đó thì cái city nó ok. Mà ai cũng mất hết và không có người đổ nước vào đó thì cái tô nước đó sẽ cạn, bởi vì chú là cái chuyên viên kỹ thuật đi làm lấy cái đồng tiền của thế giới đem về cho nước Mỹ. Cho nên cái trình độ của chú chỉ hiểu được vậy thôi. Và các bạn thì những người có học, cho nên các bạn hiểu xa hơn đó. Dạ rồi hiểu rồi. Làm thế nào mà cái city mà đi mình mà 100 người, 90 người cả đi làm lấy cái đồng tiền của thế giới đem về cho nước Mỹ. Ok. Không phải đi vào cái trường đại học rồi ra mới được đâu. Vào trường đại học đi ra. Rồi, cho hiểu rồi. Dạ, rồi, cho hiểu. As a matter of fact, I think he has a good point. He said, Danny, you should not be focusing attract people, business people. You should attract people from all over the world to come and invest in the city. And if I understand him correctly, he said, we should develop our young people so that we can bring our skills and knowledge, so that we can go out there and bring income and sources to our city. Yes. If I understand well, correctly. That's what we have our TSTC Technical Institute, which does just that. And the city's invested $250,000. What does it do? It trains people for vocation and education for different sorts of careers. Right. Yeah, right. Air conditioning, fabbing, welding. I'm not sure of all of the different vocations, right. but the Texas State Technical Institute. Right. In Rosenberg, I'm sure they have a website. Right. So tell him we do that. Yeah. And we're going to do more of it. Dạ vâng, ông thị trưởng của Rosenberg nói là ông ghi nhận cái sự đóng góp ý kiến của chú hay là anh gì đó, thì ông nói ngay ở đó nó có một cái trường kỹ thuật đào tạo những những người dân để trở thành những chuyên viên kỹ thuật thuộc để người ta những có khả năng kiếm tiền để mà cho thành phố. Nhưng mà một điều Quốc Đoàn rất là vui mừng ở đây đó là anh hay là chú gì đó không biết tuổi đã gọi vào. Còn cái vấn đề nói hay nói dở hay là nói như thế nào thì đó là cái chuyện khác. Chúng tôi không ở trong cái cương vị mà phán đoán những cái gì đúng hay là sai. Thì tất cả đây là một cái là diễn đàn. Nếu mà chúng ta gọi nhau, chúng ta đóng góp và chúng ta có tiếng nói để đối thoại với nhau, mà càng nói chuyện với nhau thì những cái tư tưởng, những cái sự thông cảm với nhau nó càng phát triển. Thì như vậy thôi. Thì quý vị có thể gọi vào, quý vị có thể nói bằng tiếng Anh, có thể bằng nói tiếng Việt, mà nói tiếng Anh nói cố gắng cũng được, không có ai là nói hoàn toàn hết. As a matter of fact, an audience just calling, and I commended him for doing that. You know, calling and it's not easy. It's so scary, you know, and it's especially admiring because he's trying to speak English. Well, you know, English is my second language, and then sometimes you know, speaking a foreign language, you have to think and you have to process in your mind. So I thought it's great. So I commend him. I just call in. You speak English. You speak Vietnamese, and whatever language you speak, I mean, we welcome. Yeah. And I would say if anybody has a question about moving or working in Rosenberg, starting a business, they can call the station. You can give them my number, and I'll be glad to direct them. Do you have a website for the city of Rosenberg? Great. Give us a website. We're about to end about 60 seconds. The city has a website. Yeah. Our Rosenberg Development Corporation has a website. But if they call the station,
somebody here can give them the number, or if you'd like to give them my number now, you can. Great. I have no reservations about it. Great. Thank you so much, Mayor. I really appreciate you for coming and talk to our audience. Thank you, Bert. Let me do a quick closing in Vietnamese. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.